So, good day. Tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng ADDS. First step is, punta tayo sa VMware Workstation. Then, punta tayo sa Server Manager. Then, click natin yung Local Server. Then, punta tayo sa Time Zone. Click natin. Click Change Time Zone. Hanapin natin yung Beijing, China. Here, Beijing, Chongqing, Hong Kong. Then click OK. Okay. Then next step is punta tayo sa Ethernet, which is here. Click natin to. Then click Ethernet, right click. Then punta tayo sa Properties. Hanapin natin yung Internet Protocol version 4 TCP IPv4. And then click natin yung Properties. Then click natin use the following IP address, pati yung nasa baba. Then para mahanap natin yung IP address, subnet mask, default gateway is punta tayo sa Windows PowerShell. Then type natin is ipconfig/all. Click enter. Tingnan natin kung nagre-record ba. Then dito, makikita natin yung IPv4 addresses and subnet mask, tsaka yung default gateway. Then lagyan na natin siya dito. Wait lang ha. Ano nakalagay? Sa IP address 192.168.16.128. 192.168.16 ba? 16 and 128. 16 and 128. Click natin subnet mask. Naka-auto na siya. Then, sunod natin is yung default gateway. Asa na ba? Here. Type natin is 192.168.16 and 2. 16 and 2. Then, in here, sa preference DNS server, just type 0.1. Then click OK. Close. X. Then tingnan natin kung naka-record ba. Wait. Then punta tayo sa Manage. Then click Add Roles and Features. Next lang natin. Next. Then click natin yung Active Directory Domain Services. Then click natin. Then click Add Features. Then next. Then click Install. Wait lang natin siya mag-install. So, after the installation, click close natin. Then, may makikita tayo na notification here na nasa flag. Then, click lang natin. Then, click natin tong promote this server to a domain controller. Click natin. Then, click natin tong add new forest. Wait lang natin. Then, click natin yung add a new forest. Then, type natin yung root domain name. Para sa akin is, type ko yung pangalan ko JR Emina bestit4c.com. Then, click natin next.
controller options. Then after that is gagawa tayo ng type the directory services restore mode gagawa tayo ng password. Lalagyan natin is melon 123. Parehas din siya sa confirm password is melon 123. Then type next lang natin siya. Additional options. Wait lang natin siya, guys. Ay, nakikita natin siya is Jeremina BSIT. Ayan ang domain name. Next natin. Then click next. Then next. Then after that, click install. Wait lang natin siya. Then, may lalabas na we're about to be sign out. Then, close natin. Then, while waiting na restart, mag-restart siya. Wait lang natin, guys. Then after the restarting, nakalagay na press Ctrl Alt Delete to unlock. Then meron ditong shortcut key. Click natin to. Then may nakalagay is Jeremina BSIT Administrator. Then click natin type natin yung password na ginawa natin na which is melon 1, 2, 3. Tingnan natin kung tama ba. melon 1, 2, 3. Then, ready to go. Yan. Gumana na siya. Jeremina BSIT. Wait lang natin. After that, then tingnan natin kung nandito ba yung ADDS na yung domain server na ginawa natin. Click natin yung homepage. Then click natin yung server manager. Then after that, punta tayo sa tools. Fix muna natin to.
Punta tayo sa tools. Then, click natin yung Active Directory Users and Computers. Yan. Then, makikita na natin dito yung domain na ginawa natin na, which is jerheminabsit4c.com. So, it is our part of our activity, which is installation of a DDS. So, dito na po magtatapos. Thank you.